Hello friends, very good evening. Welcome to RAO'S Competitive Academy. Please join all of you friends. Very important session today. Environment and Disaster Management, most expected MCQs. APPSC Group 1 Prelims, Mission 40 days. Friends, voice is clear? Very good evening. Okay. I think voice is clear friends. No technical issue. Friends, please put a comment in the comment. Please put a comment in the comment box so that we can start the session. So thank you friends. దామోదర్ రెడ్డి గారు, షాయిక్ వాషి గారు, దయాకర్ గారు, నాగార్జున గారు, వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్, మరి మిషన్ 40 డేస్ అప్ టు ద ఎగ్జామ్ ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్ అప్ టు ద ఎగ్జామ్ వరకు మీకు ఈ విధంగా రెగ్యులర్గా సెషన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. రెగ్యులర్గా ఈ విధంగా సెషన్స్ మీకు కొనసాగబడతాయి. Regularly you can catch me at 9 p.m. So friends, before going to start the lecture, a small announcement. APPSC Group 1 and 2 ఈ రెండు రకాల పోటీ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులందరికీ ఉపయోగపడే విధంగా జనరల్ స్టడీస్ ఇంగ్లీష్ మీడియం పీడిఎఫ్ మెటీరియల్ మీకు అతి రీజనబుల్ ప్రైస్కి అందించడం జరుగుతుంది. ఏ అంశాలకు సంబంధించి అంటే ఇండియన్ ఎకానమీ, ఇండియన్ పాలిటీ, ఇండియన్ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ జియోగ్రఫీ, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్, ఆంధ్రప్రదేశ్ బైఫర్కేషన్ యాక్ట్, ఈ అంశాలకు సంబంధించి అతి రీజనబుల్ ప్రైస్కి ఫ్రెండ్స్ అందరూ అఫోర్డబుల్ చేసే విధంగానే 499 రూపీస్కి మీకు అందించడం జరుగుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, మరి ఈ ప్రోడక్ట్ని ఏ విధంగా పర్చేజ్ చేసుకోండి? వెరీ సింపుల్ ప్రాసెస్. దిగో ఇవ్వబడిన నెంబర్ 9160748656 ఈ నెంబర్కి 499 రూపీస్ ఫోన్పే ఆర్ గూగుల్ పే చేసిన తర్వాత ఆ స్క్రీన్ షాట్ని తిరిగి ఇదే నెంబర్కి మీరు పంపిస్తే విత్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్లో మీకు ఈ మెటీరియల్ సెండ్ చేయడం జరుగుతుంది. Now, with reference to the United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, contains the following statements. India has hosted the COP, Conference of Parties of all the 3 Rio Conventions on Climate Change. Yes friends, India obviously hosted the COP of all Rio Conventions on Climate Change. వాతావరణ మార్పులపై 3 రియో సమావేశాల కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీని ఇక్కడ భారతదేశం నిర్వహిస్తూ వచ్చిందండి. ఎస్, దిస్ ఇస్ రైట్ స్టేట్మెంట్. అయితే ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఇట్స్ ద పేరెంట్ ట్రీటీ ఆఫ్ 2015 ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ అండ్ ది కీటో ప్రోటోకాల్. ఇది 2015 ప్యారిస్ ఒప్పందం మరియు 1997 కీటో ప్రోటోకాల్ యొక్క మాతృ ఒప్పందం అని చెప్పేసి అంటాము. అయితే ఇక్కడ గమనించినట్లయితే కీటో ప్రోటోకాల్ అబీస్ ఫ్రెండ్స్, ఈ కీటో ప్రోటోకాల్ it is under UNFCCC. It's an agreement under UNFCCC friends, United Nations Framework Convention on Climate Change. సో కీటో ప్రోటోకాల్ అబియస్ ఫ్రెండ్స్, ఇది ఈ ఒప్పందాన్ని ఎప్పుడు ఏర్పరచుకోవడం జరిగిందంటే కీటో ప్రోటోకాల్ అబియస్లీ ఆన్ డిసెంబర్ 11th 1997 అండి. క్లియర్? ఇట్ కేమ్ ఇన్ టు ఇంప్లిమెంటేషన్ February 18th నుంచి ఇట్ కేమ్ ఇన్ టు ఇంప్లిమెంటేషన్, ఆచరణలోకి వచ్చిందన్నమాట. క్లియర్? కీటో ప్రోటోకాల్ అనేది. కీటో ప్రోటోకాల్ అబియస్ ఫ్రెండ్స్, ఇట్స్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ అగ్రిమెంట్ అండర్ దిస్ UNFCCC, యునైటెడ్ నేషన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ కన్వెన్షన్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్ అండి. క్లియర్? సో ఫ్రెండ్స్, ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ యొక్క గోల్ ఏంటి? జనరల్గా ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ యొక్క గోల్ కూడా టు లిమిట్ ది గ్లోబల్ వార్మింగ్ వెల్ బిలో దిస్ 2 degrees సెంటిగ్రేడ్. అంటే ఇక్కడ గ్లోబల్ టెంపరేచర్స్ని 2 degrees సెంటిగ్రేడ్ లోపించాలి. ఇంకా ప్రిఫరబుల్లీ 1.5 degrees సెంటిగ్రేడ్. సో గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల మనకి చాలా రకాలైనటువంటి అనర్థాలు ఉన్నాయి.
ఏంటంటే గ్లేషియర్స్ మెల్ట్ అయిపోతూ ఉంటాయి, సీ లెవెల్ పెరిగిపోతూ ఉంటాయి, ఐలాండ్ నేషన్స్ అన్నీ కూడా ముంపునికి గురవుతాయి. ఇవన్నీ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి గ్లోబల్ వార్మింగ్ వలన. క్లియర్? సో ఫ్రెండ్స్, ఈ ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ కూడా ఏంటంటే ఇట్స్ ఏ లీగల్లీ బైండింగ్, ఇట్స్ ఏ లీగల్లీ బైండింగ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రీటీ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్ అనమాట. ఓకే, సో కాబట్టి ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఇట్స్ ద పేరెంట్ ట్రీటీ ఆఫ్ ద 2015 ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ అండ్ ది కీటో ప్రోటోకాల్. క్లియర్? అయితే గమనించినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి, కీటో ప్రోటోకాల్కి సంబంధించి ఫస్ట్ ఎమిషన్ టార్గెట్స్, కీటో ప్రోటోకాల్కి సంబంధించి ఇక్కడ రైట్ ఆప్షన్ ఏమవుతుందంటే బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అండి. బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. సి ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఇక్కడ కీటో ప్రోటోకాల్ ఎప్పుడు అడాప్ట్ చేయడం జరిగింది? ఐ టోల్డ్ యూ, కీటో ప్రోటోకాల్కి సంబంధించి. ఓకేనా? అయితే కీటో ప్రోటోకాల్కి సంబంధించి ఫస్ట్ టార్గెట్ ఏంటి అండ్ సెకండ్ ఎమిషన్ టార్గెట్స్, ఎమిషన్ రిడక్షన్ టార్గెట్స్ ఏంటి? ఇక్కడ ఫస్ట్ కమిట్మెంట్ పీరియడ్లో భాగంగా తీసుకుంటే ఫస్ట్ కమిట్మెంట్ పీరియడ్ విత్ రిగార్డ్ టు దిస్ సో గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఎమిషన్ రిడక్షన్ అనమాట. ఫస్ట్ కమిట్మెంట్ పీరియడ్లో 2008 నుంచి 2012 అనమాట. ఈ 5 సంవత్సరాల కాల వ్యవధిలో ఎమిషన్ టార్గెట్ ఎంత? 5% ఎమిషన్ రిడక్షన్, అంటే 5% గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఎమిషన్ రిడక్షన్స్ని ఇక్కడ సో తగ్గిస్తూ రావాలి. 5% గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్ రిడక్షన్ టు అప్ టు దిస్ 1992 లెవెల్ అనమాట. 1990 లెవెల్, యూ కెన్ సే దట్ అప్ టు దిస్ 1990 లెవెల్స్. అంటే ఫస్ట్ కమిట్మెంట్ పీరియడ్ తీసుకున్నట్లయితే టార్గెట్ ఏంటి? 5% గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఎమిషన్ రిడక్షన్ కంపేర్ టు ది 1990 లెవెల్స్ అండి. అంటే 5 సంవత్సరాల కాల వ్యవధిలో 5% గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఎమిషన్ అనమాట రిడక్షన్ చేస్తూ రావాలి, కార్బన్ ఉద్గారాలను ఇక్కడ తగ్గిస్తూ రావాలి. ఇది ఫస్ట్ కమిట్మెంట్ పీరియడ్. మరి సెకండ్ కమిట్మెంట్ పీరియడ్ తీసుకున్నట్లయితే దోహా అమెండ్మెంట్ అని చెప్పేసి అంటామండి. దోహా అమెండ్మెంట్ అనమాట. సో క్లియర్? సో దిస్ వాజ్ అడాప్టెడ్ ఆన్ December 8, 2012 అండి. అంటే 2013 నుంచి 2020కి గాను ఏంటంటే 18% సెకండ్ కమిట్మెంట్ పీరియడ్లో భాగంగా మాట్లాడుకుంటే ఈ 8 సంవత్సరాల కాల వ్యవధిలో కార్బన్ ఉద్గారాలని 18% వరకు తగ్గిస్తూ రావాలి సెకండ్ కమిట్మెంట్ పీరియడ్లో భాగంగా. సో రిడక్షన్ ఆఫ్ దీస్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఎమిషన్ 18% రిడక్షన్ ఆఫ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఎమిషన్ కంపేర్ టు 1990 లెవెల్స్ అండి. క్లియర్? ఇది దోహా అమెండ్మెంట్ అని చెప్పేసి అంటాం. దోహా అమెండ్మెంట్ టు దిస్ కీటో ప్రోటోకాల్ వాజ్ అడాప్టెడ్ ఆన్ సో December 8, 2012 అనమాట. క్లియర్ ఫ్రెండ్స్, ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో దిస్ వాట్ ఫ్రెండ్స్ బ్రీఫ్ డిస్కషన్ అబౌట్ కీటో ప్రోటోకాల్. క్లియర్? సో బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అండి. నెక్స్ట్ వన్. Consider the following statements. The National Institute of Disaster Management (NIDM) has nodal responsibilities for human resource development and capacity building in the field of disaster management. What is the right option for this question, friends? The National Disaster Management Authority can have up to 9 members, including chairperson. First statement, right statement అండి. డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ 2005 ప్రకారం ఏంటంటే దిస్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ దిస్ వాజ్ క్రియేటెడ్. క్లియర్? ఇట్స్ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివిటీ ఏంటండి? ఇట్ లుక్స్ ఆఫ్టర్ ట్రైనింగ్, కెపాసిటీ బిల్డింగ్ అండ్ ఇట్ వుడ్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ రీసెర్చ్ యాక్టివిటీస్ విత్ రిగార్డ్ టు సో డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్. ప్రపంచవ్యాప్తంగా డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి అధునాతన టెక్నాలజీని ఉపయోగించి ఏ విధంగా సో డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ విపత్తు నిర్వహణ జరుగుతుంది. సో క్లియర్? ఇట్ వుడ్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ రీసెర్చ్ యాక్టివిటీస్, కెపాసిటీ బిల్డింగ్ అండ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్, ఇవన్నీ కూడా అనమాట. సో కాబట్టి NIDM, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, హ్యాస్ నోడల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఫర్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ అండ్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ సో ఇన్ ది ఫీల్డ్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈస్ రైట్ స్టేట్మెంట్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్కి వస్తే నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ NDMA can have
up to 9 members including chairperson. National Disaster Management Authority, NDMA, it is headed by Prime Minister. Prime Minister is the chairperson. Chairperson తో పాటు ఇక్కడ 9 మెంబర్స్ ఉంటారు. 9 మెంబర్స్లో ఒకరు వైస్ చైర్, ఇక్కడ చూడండి వైస్ చైర్పర్సన్గా కూడా అపాయింట్ చేయొచ్చు. అయితే రీసెంట్గా 2020 నుంచి ఏంటంటే 5 more మెంబర్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది. 5 more మెంబర్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది. 5 other members also included in this NDMA. Clear? So kabatti this is wrong statement. National Disaster Management Authority can have up to 9 members including chairperson అని చెప్పేసి అన్నారు. కాబట్టి redaction for this question, which of the statements given above is are correct అంటే only one is the redaction for this question. So only one is the redaction for this question, friends. Next one. Consider the following statements regarding progress on Sustainable Development Goals (SDG). The Gender Snapshot 2022 report. The report is annually released by Niti Aayog anarani. Wrong statement. It is annually released by United Nations Women and UN Women. United Nations Women. UN Women అనమాట రిలీజ్ చేస్తూ వస్తుంది. ద రిపోర్ట్ ఈజ్ యాన్యువల్లీ రిలీజ్డ్ బై ది నీతి ఆయోగ్ అన్నారు టు ట్రాక్ ఇండియాస్ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ అచీవింగ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ 15 అన్నారండి. రాంగ్ స్టేట్మెంట్. జనరల్గా ఎస్డిజి అనేది సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్ 5 అనేది దేని గురించి మాట్లాడుతుందంటే క్లియర్ జెండర్ ఈక్వాలిటీ గురించి మాట్లాడుతుంది. జెండర్ ఈక్వాలిటీ, టు బ్రింగ్ జెండర్ ఈక్వాలిటీ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ సంబంధించి, ఎస్డిజి సంబంధించి. Clear? So kabatti this is right this is wrong statement. According to the report, it will take close to 300 years to achieve full gender equality at the current rate of progress andi. Clear? Even by 2030 also manaki gender gap ni it's very difficult to achieve this goal, gender equality. Even by 2030 also it is very difficult to meet. Clear? So kabatti according to this report, it will take close to 300 years also to achieve full gender equality at the current rate of progress. Clear? Okay. Yes friends, second statement obviously report lo idi ee vidhanga prastavinchadam jarigindi. Second statement obviously, so right statement. So which of the statements given above is are correct ante obviously second statement is the reduction for this question. B is the reduction for this question. Gender equality gurinchi out of 17 sustainable development goals lo SDG sustainable development goal 5 దేని గురించి మాట్లాడుతుందండి? జెండర్ ఈక్వాలిటీ గురించి మాట్లాడుతుంది. ఓకేనా? లింగ సమానత్వం గురించి మాట్లాడుతుంది. దట్ ఈస్ టు బి అచీవ్డ్ బై 2030. క్లియర్? సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ పీరియడ్ ఎంత అండి? 2015 నుంచి 2030 కల్లా ఈ 17 సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ని మనం అచీవ్ చేయాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంటుందన్నమాట. క్లియర్? నెక్స్ట్ వన్. With reference to the Global Environment Facility, GEF, consider the following statements. Global Environment Facility, GEF. The Global Environment Facility finances means providing funds, finances international environmental conventions, but does not support any కంట్రీ డ్రివెన్ ఇనిషియేటివ్స్ అని చెప్పేసి అన్నారు. ఈవెన్ కంట్రీ డ్రివెన్ ఇనిషియేటివ్స్ ఏవైనా ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించి పర్యావరణ పరిరక్షణలో భాగంగా ఎటువంటి ఇనిషియేటివ్ ప్రభుత్వాలు తీసుకున్నా వాటికి కూడా ఫండింగ్ ఇస్తూ వస్తాయి, సపోర్ట్ చేస్తాయి.
కాబట్టి ఇక్కడ ఏమన్నారంటే డస్ నాట్ సపోర్ట్ ఎనీ కంట్రీ డ్రివెన్ ఇనిషియేటివ్స్ అని చెప్పేసి అన్నారు. దిస్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. పర్యావరణ పరిరక్షణలో భాగంగా ప్రభుత్వాలు ఎటువంటి ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకున్నా వాటిని కూడా సపోర్ట్ చేస్తూ వస్తుంది. ఇట్ వుడ్ ప్రొవైడ్ ఫండ్ ఆల్సో. క్లియర్. ఈ చూడండి గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫెసిలిటీ GF అని చెప్పేసి అంటాము. ఈ GF అనమాట జనరల్గా వీటికి ఫండింగ్ ఏ విధంగా వస్తుందంటే డోనర్ కంట్రీస్ దే వుడ్ డొనేట్ టు దీస్ గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫెసిలిటీ. క్లియర్. ఇక్కడ వరల్డ్ బ్యాంక్ అనేది వరల్డ్ బ్యాంక్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ ట్రస్టీ అని చెప్పేసి అంటాము. ట్రస్టీ యాక్ట్స్ యాజ్ ది GF ట్రస్ట్ అని చెప్పేసి అంటాం. ఈ గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫెసిలిటీ యొక్క దీనికి ఇది ట్రస్టీగా ఇన్ బిట్వీన్ ఇక్కడ మాట వరల్డ్ బ్యాంక్ అనేది ట్రస్టీగా యాక్ట్ చేస్తుంది ఫర్ దిస్ గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫెసిలిటీకి సంబంధించి. GF ఏం చేస్తుందండి, జనరల్లీ ఇట్ వుడ్ ప్రొవైడ్ ఫండ్స్ టు దీస్ కంట్రీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కన్వెన్షన్స్ కూడా ఫండ్స్ని సపోర్ట్ చేస్తూ వస్తుంది. సో కన్వెన్షన్స్ అంటే CBD కావచ్చు, కన్వెన్షన్ ఆన్ బయాలజికల్ డైవర్సిటీ కావచ్చు. సో CBD అంటే కన్వెన్షన్ ఆన్ బయాలజికల్ డైవర్సిటీ అండ్ UNFCCC యునైటెడ్ నేషన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ కన్వెన్షన్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్ వీటన్నిటికీ ఫండ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ వస్తుందండి. అండ్ స్టాక్హామ్ కన్వెన్షన్ ఆన్ పర్సిస్టెంట్ ఆర్గానిక్ పొల్యూటెంట్స్, స్టాక్హామ్ కన్వెన్షన్ అని చెప్పేసి ఉంటామండి. స్టాక్హామ్ కన్వెన్షన్ అనేది క్లియర్. స్టాక్హామ్ కన్వెన్షన్కు ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటి అంటే మనిషి యొక్క ఆరోగ్యానికి పర్యావరణానికి హాని కలిగించేటటువంటి ఈ పర్సిస్టెంట్ ఆర్గానిక్ పొల్యూటెంట్స్ POPsని వాడకాన్ని తగ్గిస్తూ రావాలి, వీలైతే వాటిని ఎలిమినేట్ చేసేయాలి. ఏంటి పర్సిస్టెంట్ ఆర్గానిక్ పొల్యూటెంట్స్ అంటే POPs అంటే ఇప్పుడు గమనించినట్లయితే ఇప్పుడు చూడండి మన ఆరోగ్యానికి యాజ్ వెల్ యాజ్ పర్యావరణ క్షీణతకు గురి చేసేటటువంటి హానికరమైనటువంటి రసాయన పదార్థాల వాడకాన్ని తగ్గించాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పుడు ఆల్డ్రిన్ కావచ్చు, డాల్డ్రిన్ కావచ్చు, ఎండ్రిన్ కావచ్చు, PCBs కావచ్చు, పాలీక్లోరినేటెడ్ బైఫినైల్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా అనమాట. ఆల్డ్రిన్, ఎండ్రిన్, DDT, డైక్లోరో డైఫినైల్, ట్రైక్లోరో ఈథేన్ ఈ రసాయన పదార్థాల యొక్క వాడకాన్ని తగ్గిస్తూ రావాలి, వీలైతే వాటిని ఎలిమినేట్ చేసేయాలి. క్లియర్. ఇట్స్ బ్యాడ్ టు గో ఫర్ ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ దీస్ హజార్డస్ కెమికల్స్. హానికరమైన ఈ రసాయన పదార్థాలను వాడే కంటే ఇట్స్ బ్యాడ్ టు గో ఫర్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ. క్లియర్. సో కాబట్టి వీటన్నిటికీ కూడా ఫ్రెండ్స్ అండ్ మినామాతా కన్వెన్షన్ ఆన్ మెర్కురీ కావచ్చు. ఇప్పుడు జపాన్లో మిథైల్ మెర్కురీ కంటామినేషన్ వల్ల చాలా మంది పీపుల్ చనిపోయారు. సో వీటన్నిటికీ కూడా సపోర్ట్ చేస్తూ వస్తుంది అనమాట. ఈ కన్వెన్షన్స్ అన్నిటికీ కూడా GF అనేది ఫండ్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తూ వస్తుంది. క్లియర్. ఓకే, ఇక్కడ గమనించినట్లయితే GF సర్వ్స్ యాజ్ ఏ ఫైనాన్షియల్ మెకానిజం ఫర్ ది యునైటెడ్ నేషన్స్ కన్వెన్షన్ టు కంబాట్ డిజర్టిఫికేషన్. ఎస్, యునైటెడ్ నేషన్స్ కన్వెన్షన్ టు కంబాట్ డిజర్టిఫికేషన్ ఆల్సో వీటికి కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది, ఫండ్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఎస్ ఫ్రెండ్స్. కాబట్టి ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అయితే ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్, సెకండ్ అండ్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అండి. GF this global environment facilities serves as a financial mechanism for the United Nations Convention to combat desertification also. క్లియర్. అంటే UNCCD కూడా సపోర్ట్ చేస్తూ వస్తుంది, అన్ని ఎన్విరాన్మెంటల్ కన్వెన్షన్స్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తూ వస్తుందండి. క్లియర్. సో 2 and 3 స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. విచ్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ గివెన్ అబౌవ్ ఈజ్ ఆర్ కరెక్ట్ అన్నారు. And 2 and 3 only, obviously B is the reduction for this question. This is clear all of you. So B is the reduction for this question friends. Next one. సో ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్న వాళ్ళందరూ ఒక చిన్న లైక్ ఇవ్వండి అండ్ షేర్ ది సెషన్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఈ ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చినటువంటి అభ్యర్థులందరూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ RCA RAO'S కాంపిటేటివ్ అకాడమీ. Omen report which was recently in the news, it is related to which of the following? It is related to eco-sensitive area in the Western Ghats అండి. పశ్చిమ కనుమలకు సంబంధించి ఎకో సెన్సిటివ్ ఏరియా. ఒకసారి గమనిస్తే వీటి గురించి పశ్చిమ కనుమలు అండి, దీస్ ఆర్ కంటిన్యూస్, అవిచ్ఛిన్న శ్రేణులు అని చెప్పేసి అంటాం. క్లియర్. ఇక్కడ
మాధవ్ గాడ్గిల్ కమిటీ అని ఈ ఓమెన్ వి ఓమెన్ కమిటీని అపాయింట్ చేయకముందు మాధవ్ గాడ్గిల్ కమిటీ అని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇనిషియల్గా దాన్ని ఆ కమిటీని సెటప్ చేయడం జరిగింది. క్లియర్. ఈ కమిటీ దేని గురించి మాట్లాడుతూ వచ్చిందంటే ఎకో సెన్సిటివ్ ఏరియా గురించి మాట్లాడుతూ వచ్చింది. జనరల్గా ఎకో సెన్సిటివ్ ఏరియా అనేది జనరల్గా వెస్టర్న్ ఘాట్స్ సంబంధించి ఈ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అనేవి ఈ మాధవ్ గాడ్గిల్ కమిటీ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ గురించి మాట్లాడుతూ వచ్చింది. ఇది స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ గుజరాత్ నుంచి తీసుకున్నట్లయితే ఇది 6 రాష్ట్రాల్లో విస్తరించబడి ఉన్నాయి ఏవి వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అనేవి. సో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ గుజరాత్, మహారాష్ట్ర, దెన్ గోవా, దెన్ ఆబ్వియస్లీ కర్ణాటక, కేరళ, తమిళనాడు. క్లియర్. అంటే ఈ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అనేవి ఎన్ని రాష్ట్రాల్లో విస్తరించబడి ఉన్నాయి అంటే 6 రాష్ట్రాల్లో విస్తరించబడి ఉన్నాయి పశ్చిమ కనుమలు అనేవి. ఈ మాధవ్ గాడ్గిల్ కమిటీ కావచ్చు. తర్వాత సో దీని తర్వాత ఇంకా ఏంటంటే సీక్వెన్స్ మేనర్లో ఈ ఓమెన్ వి ఓమెన్ రిపోర్ట్ అనమాట. సో జనరల్గా కేరళ సీఎం, ఫార్మర్ సీఎం ఆఫ్ కేరళ ఓమెన్ చాండీ సెటప్ వన్ కమిటీ ఓమెన్ వి ఓమెన్ అనమాట. ఇదేం చేస్తూ వచ్చిందంటే ఒక రిపోర్ట్ ఇస్తూ వచ్చిందనమాట. దేనికి సంబంధించి వెస్టర్న్ ఘాట్స్కి సంబంధించి. క్లియర్. ఇంకా దీనికి ముందు కూడా కస్తూరి రంగన్ కమిటీ కూడా ఒకటి ఇచ్చిందండి. మాధవ్ గాడ్గిల్ తర్వాత సీక్వెన్స్ మ్యాన్లో చెప్తాను చూడండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మాధవ్ గాడ్గిల్ కమిటీ అండి. మాధవ్ గాడ్గిల్ కమిటీ ఇది కూడా వెస్టర్న్ ఘాట్స్ గురించే మాట్లాడుతూ వచ్చింది, ఎకో సెన్సిటివ్ ఏరియా గురించే మాట్లాడుతూ వచ్చింది అనమాట. క్లియర్. కాకపోతే క్లియర్ కట్గా డెఫినేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటంటే ఈ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ గురించి ఎకో సెన్సిటివ్ ఏరియా గురించి అంత క్లియర్గా వివరించలేకపోయాయి. ఓకేనా. తర్వాత ఏంటంటే ఎవల్యూషన్ మేనర్లో చూస్తే కస్తూరి రంగన్ కమిటీ. ఈ కస్తూరి రంగన్ కమిటీ కూడా వెస్టర్న్ ఘాట్స్ సంబంధించి ఎకో సెన్సిటివ్ ఏరియాస్ని డిటర్మినేషన్ కోసం దీన్ని కూడా అపాయింట్ చేయడం జరిగింది. అయితే ఇదేం చేస్తూ వచ్చిందంటే ఇట్ హ్యాస్ రెడ్యూస్డ్ ది ఎకో సెన్సిటివ్ ఏరియా అప్ టు 37% ఆఫ్ టోటల్ ఏరియా. టోటల్ ఏరియాలో 37% డిక్రీజ్ చేస్తూ వచ్చిందనమాట. అయితే ఈ రెండు కమిటీస్లో ఉన్నటువంటి రిపోర్ట్స్ సంబంధించి లూప్ హోల్స్ని సవరిస్తూ ఈ రెండు కమిటీస్ ఏవైతే ఇస్తూ వచ్చాయో మాధవ్ గాడ్గిల్ కమిటీ రిపోర్ట్ కావచ్చు అండ్ తర్వాత వస్తే ఈ కస్తూరి రంగన్ కమిటీ రిపోర్ట్ కావచ్చు, ఈ రెండు రిపోర్ట్స్ని స్టడీ చేసి ఇందులో లూప్ హోల్స్ని కరెక్ట్ చేస్తూ ఇక్కడ ఓవెన్ వి ఓమెన్ ఈ కమిటీ అనమాట ఏ విధంగా రిపోర్ట్ ఇస్తూ వచ్చిందంటే ఈ ఇట్స్ బ్యాడ్ టు సో ఎగ్జిట్ అవుట్ అంటే దాన్ని ఏమంటామంటే ఇట్స్ బ్యాడ్ టు కీప్ ఇట్ అవుట్. ఈ జనరల్గా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అన్ఇన్హెబిటెడ్ అంటే జనరల్గా ఇన్హెబిటెడ్ ఏరియాస్ని ఇన్హెబిటెడ్ అని చెప్పేసి అంటాం. ప్లాంటేషన్ అండ్ ఇన్హెబిటెడ్ ఏరియాస్ని ఇట్ ఈస్ బ్యాడ్ టు కీప్ ఇట్ అవుట్ సైడ్ ఫ్రమ్ దిస్ అనమాట. అంటే జనరల్గా ఇట్స్ బ్యాడ్ టు కీప్ ఇట్ అవుట్ సైడ్ ఫ్రమ్ దీస్ ఎకో సెన్సిటివ్ ఏరియాస్ నుంచి దాన్ని బయట ఉంచడం బెటర్. అంటే జస్ట్ ఇట్స్ బ్యాడ్ టు కీప్ ఇట్ అవుట్, దాన్ని పక్కన పెట్టడం. అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే జనరల్గా ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్రాజైల్ ల్యాండ్ గురించి క్లియర్ కట్ డేటా లేకపోవడం, somewhat lapses with regard to these environmental fragile land గురించి somewhat lapses with regard to the determination of these environmental fragile land గురించి ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్లీ ఫ్రాజైల్ ల్యాండ్ గురించి సో ప్రాపర్గా రిపోర్ట్ ఇవ్వడానికి దాన్ని క్లియర్గా డిటర్మినేషన్ చేసుకోలేకపోవడం, somewhat lapses noticed అనమాట. అందుకనే దాని కారణంగా ఏంటంటే ఈ ఓమెన్ కమిటీ రిపోర్ట్ కూడా ఏ విధంగా ఇస్తూ వచ్చిందంటే ఈ ఎకో సెన్సిటివ్ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈఎస్సిఎస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో దీనికి సంబంధించి ఇన్హెబిటెడ్ ఏరియాస్ని దాన్ని పక్కన పెట్టడం అనమాట. ఈ ఇన్హెబిటెడ్ ఏరియాస్ని ఇట్స్ బ్యాడ్ టు కీప్ ఇట్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ దీస్ ఈఎస్సి అని చెప్పేసి ఇస్తూ వచ్చిందనమాట రిపోర్ట్. వన్స్ అగైన్ రిపీట్ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఏం లేదండి, సింపుల్ ఏంటంటే ఎకో సెన్సిటివ్ ఏరియాస్ నుంచి ఇన్హెబిటెడ్ ఏరియాస్ ఈ వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో ఇన్హెబిటెడ్ ఏరియాస్ని పక్కన పెట్టడం. క్లియర్. ఇట్స్ బ్యాడ్ టు కీప్ ఇట్ అవుట్ సైడ్ ఫ్రమ్ దీస్ ఎకో సెన్సిటివ్ ఏరియాస్. వాట్ ఆర్ దోస్ ఇన్హెబిటెడ్ ఏరియాస్ ఇన్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అనమాట. క్లియర్. హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ ఫ్రెండ్స్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో కాబట్టి ఇక్కడ రైట్ ఆప్షన్ ఏమవుతుందండి, ఎకో సెన్సిటివ్ ఏరియా ఇన్ ది వెస్టర్న్ ఘాట్స్. సి ఈస్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్.
Now, consider the following statements. It is also known as the world's atoms for peace and development. Yes, friends. International Atomic Energy Agency IAEA అని చెప్పేసి అంటామండి. It is also known as the world's atoms for peace and development. Yes, this is right statement. It is an autonomous organization. Yes, friends. ఇది Cold War era between USA and Soviet Union. Soviet Union అనమాట. కోల్డ్ వార్ ఎరా టైంలో దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కోల్డ్ వార్ ఎరా between 1945 to 1991. USA versus Soviet Union. Cold War era in between. So 1945 to 1991. So it's an autonomous organization. This is also right statement. It also deals with the climate change. Recently, International Atomic Energy IAEA International Atomic Energy Agency యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే it would ensure safe handling of these nuclear materials. And recently it is also dealing with the climate change, pandemic containment and the prevention of these zoonotic diseases. Zoonotic diseases అంటే అర్థం ఏంటంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ నుంచి యానిమల్స్కి స్ప్రెడ్ అవ్వచ్చు, వైస్ వర్సా యానిమల్స్ నుంచి హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కూడా స్ప్రెడ్ కావచ్చు సమ్ ఆఫ్ ద డిసీజెస్. ఒకవేళ యానిమల్ నుంచి హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి డిసీజెస్ స్ప్రెడ్ అయినా లేదా హ్యూమన్ బీయింగ్స్ నుంచి యానిమల్ స్పీసెస్కి డిసీజెస్ స్ప్రెడ్ అయినా వాటిని ఏమంటారంటే జూనోటిక్ డిసీజెస్ చెప్పేసి అంటామండి. జూనోటిక్ డిసీజ్ అని చెప్పేసి అంటాం. ఇంటర్నేషనల్ అటామిక్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ హెడ్ క్వార్టర్ ఆబ్వియస్లీ వియన్నా ఫ్రెండ్స్, ఆస్ట్రియాలో కలదు, ఆస్ట్రియా. ఓకే, సో కాబట్టి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రైట్ స్టేట్మెంట్, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఆల్సో రైట్ స్టేట్మెంట్ అండ్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఆల్సో రైట్ స్టేట్మెంట్. సో which organization correctly describes above the statements అని చెప్పేసి ఇచ్చారండి. which organization correctly describes above the statements అంటే ఇంటర్నేషనల్ అటామిక్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ. I told you already answer. So D is the reduction for this question. Okay, next one friends. Consider the following statements. Manufacture, import, sale and use of carry bags made of plastic less than 75 microns is banned in India. Yes, this is right statement andi. Manufacture, import, sale and use of carry bags made of plastic less than 75 microns is banned in India. Yes, this is right statement. India Plastics Pact is a joint initiative between the Worldwide Fund for Nature India, WWF India and the Confederation of Indian Industry. Yes, this is also right statement. So India Plastics Pact is a joint initiative between Worldwide Fund for Nature India and the Confederation of Indian Industry. So kabatti which of the statements given above is are not correct అన్నారండి. నాట్ కరెక్ట్ అన్నారు. ఇవి కరెక్ట్ అయిన వాక్యాలు. నాట్ కరెక్ట్ అంటే ఇక్కడ సరైన కాని వాక్యాలు ఏవీ లేవు, అన్నీ సరైన వాక్యాలే. పైన ఇచ్చినటువంటి వాక్యాలన్నీ కూడా సరైనటువంటివే. కాబట్టి neither one nor two obviously D is the reduction for this question. సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీకు కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అడిగారా ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అడిగారా అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఆన్సర్ దోస్ క్వశ్చన్స్. So which of the following activities are not permitted in eco-sensitive zones? ESZs. Eco-sensitive zone అంటే ఇక్కడ 10 కిలోమీటర్ రేడియస్,
చూడండి ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్కి ఇక్కడ 10 కిలోమీటర్ రేడియస్లో అగ్రికల్చరల్ హార్టికల్చరల్ ప్రాక్టీసెస్ చేసుకోవచ్చు, వ్యవసాయ లేదా హార్టికల్చరల్ ప్రాక్టీసెస్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ బికాస్ దెర్ ఇస్ నో డ్యామేజ్ టు ది నేషనల్ పార్క్స్, వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీస్ కావచ్చు, వీటికి ఎటువంటి నష్టం కూడా ఉండదు. క్లియర్. ఇక్కడ ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్ ఏరియాస్కి, ఈ ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్ ఏరియాస్కి 10 కిలోమీటర్ రేడియస్లో పంటలు పండించుకోవచ్చు అండ్ హార్టికల్చర్ ప్రాక్టీసెస్ ఇవన్నీ కూడా చేసుకోవచ్చు బికాస్ దెర్ ఇస్ నో డ్యామేజ్ టు ది ఎన్విరాన్మెంట్. ఇక్కడ నేషనల్ పార్క్స్, వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీస్ వీటన్నిటిని సంరక్షణ కూడా చేసుకోవచ్చు, నో ఇష్యూ ఎట్ ఆల్. అండ్ ఇక్కడ గమనించినట్లయితే టూరిజంని ఇక్కడ హాట్ బెలూన్స్ ఈజ్ బ్యాండ్ అండి. హాట్ బెలూన్స్, హాట్ ఎయిర్ బెలూన్స్ అని చెప్పేసి అంటారండి. హాట్ ఎయిర్ బెలూన్స్, హాట్ ఎయిర్ బెలూన్స్ అనేవి ఇక్కడ ఇట్స్ నాట్ పర్మిటెడ్. టూరిజం విత్ రిగార్డ్ టు హాట్ ఎయిర్ బెలూన్స్. సో వీటిని ఇక్కడ అంటే బెలూన్స్ ద్వారా ఇక్కడ టూరిజం చేయడం, సో దీన్ని అయితే నాట్ అలౌడ్. ఓకే, సో దిస్ నాట్ అలౌడ్ in eco sensitive zone areas, and commercial mining also not acceptable, and establishment of hotels and establishment of these hotels as well as resorts also not acceptable. Clear? So kabatti which of the statements given above is are, ikkada em annaru not permitted annaru kada. Select the correct answer using the codes given below. Which of the activities are not permitted in eco sensitive zones? ఏవి అనుమతించరండి? 2, 3, 4 స్టేట్మెంట్స్ ఇక్కడ అనుమతించరు కాబట్టి C is the redaction for this question. First statement obvious friends would be allowed. Next one, hot air balloons, tourism with regard to hot air balloons are not permitted. అంటే హాట్ ఎయిర్ బెలూన్స్ ద్వారా ఇక్కడ టూరిజం చేయడం అనేది, ఇక్కడ ఈ ప్రదేశాలను విజిట్ చేయడం నాట్ యాక్సెప్టబుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. With reference to the sustainable development goals, consider the following pairs. SDG 4 అనేది క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ గురించి మాట్లాడుతుంది. SDG 7 అనేది అఫోర్డబుల్ అండ్ క్లీన్ ఎనర్జీ గురించి మాట్లాడుతుంది. ఓకే, SDG 12 అనేది సస్టైనబుల్ సిటీస్ అండ్ కమ్యూనిటీస్ గురించి మాట్లాడుతుందని ఇచ్చారు. దిస్ ఈజ్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. జనరల్గా SDG 11 అనేది దేని గురించి మాట్లాడుతుందండి? SDG 11 సస్టైనబుల్ సిటీస్ అండ్ కమ్యూనిటీస్ గురించి, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్ SDG 11 మాట్లాడుతుందన్నమాట. మరి SDG 12 దేని గురించి మాట్లాడుతుంది? రెస్పాన్సిబుల్ ప్రొడక్షన్ అండ్ కన్జంప్షన్ గురించి మాట్లాడుతుంది. రెస్పాన్సిబుల్ ప్రొడక్షన్ అండ్ కన్జంప్షన్ గురించి మాట్లాడుతుంది సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్ 12 అనేది, SDG 12 అనేది. SDG 12 అనేది సస్టైనబుల్ సిటీస్ అండ్ కమ్యూనిటీస్ గురించి మాట్లాడుతూ ప్రొడక్షన్, రెస్పాన్సిబుల్ ప్రొడక్షన్, కన్జంప్షన్ గురించి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్ 12 మాట్లాడుతుంది. SDG 11 అనేది సస్టైనబుల్ సిటీస్ అండ్ కమ్యూనిటీస్ గురించి మాట్లాడుతుంది కాబట్టి సో థర్డ్ వన్ ఇన్కరెక్ట్ వన్. సెలెక్ట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ యూజింగ్ ద కోడ్స్ గివెన్ బిలో అన్నారు. ఓన్లీ 1 and 2 స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్. 1 and 2 ఓన్లీ. ఏ ఇస్ ద రిడక్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ వన్ అండి. ఎగ్జామ్లో పిక్ అయితే ఇవ్వరండి, ఓకేనా? మీకు అర్థం కావడం కోసం ఇచ్చాను, ఎగ్జామ్లో పిక్స్ అయితే ఇవ్వరు. So which of the following institutions meetings recently called on global governments to adopt a fire-ready formula to combat wildfires? United Nations Environment Program, UNEP, friends. Right option for this question, direct question. So D is the right option for this question. Next one. According to the Indian Meteorological Department, IMD,
Which storm is classified as a super cyclone when the wind blows at whatever speed? More than 220 kilometers అండి. జనరల్గా మనకి స్ట్రాంగ్ స్పైరలింగ్ అసెంట్ ఆఫ్ విండ్స్ జనరల్గా 250 km/hతో ఇంత వేగంతో ప్రయాణం చేస్తూ వెళ్తాయి. ఎక్కడైతే అవి తీర ప్రాంతాన్ని తాకుతాయి వాటిని ల్యాండ్ ఫాల్ ఆఫ్ ద సైక్లోన్ చెప్పేసి అంటాం. అయితే ఇక్కడ అకార్డింగ్ టు ఇండియన్ మెటలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్, భారత వాతావరణ శాఖ అనమాట ప్రకారం ఏంటంటే ఇక్కడ గాలి ఎంత వేగంతో వీస్తే సూపర్ సైక్లోన్గా వర్గీకరించడం జరిగింది. అకార్డింగ్ టు ఐఎండి అంటే ఇండియన్ మెటలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రకారం, భారత వాతావరణ శాఖ ప్రకారం, if it is more than 220 kilometers. So C is the adaptation for this question. Next one. Which are the major controlling systems for reduction of volcanic disaster? Prediction for early warning of eruption. Yes friends. విస్ఫోటనం యొక్క ముందస్తు హెచ్చరిక అండ్ టైమ్లీ evaluation and relief work. Both A and B. Obvious friends. So both the statements are correct అండి. ముందుగానే ఇక్కడ మనకి అగ్నిపర్వతం బద్దలవుతుందంటే ముందుగానే ఇక్కడ ఎవాక్యుయేషన్ చేసుకోవాలి. టు ద సేఫర్ ప్లేసెస్ లోకి ఎవాక్యుయేషన్, ఇక్కడ నుంచి ప్రజల్ని తరలించేయాలి. సో ప్రిడిక్షన్ ఫర్ ఎర్లీ వార్నింగ్ ఆఫ్ ఎరప్షన్ అండ్ టైమ్లీ ఎవల్యూషన్ అండ్ రిలీఫ్ వాక్, ముందుగానే మనం సేఫ్గా ఎవాక్యుయేషన్ చేసుకోవాలి. Obviously C is the redaction for this question. Tropical cyclones or intense low pressure areas confined to the area lying between. Tropical cyclone జనరల్గా మనకి ట్రాపికల్ ఓషియన్స్లో ఏర్పడుతూ వస్తాయి. ఓకే, వెరస్ టెంపరేట్ సైక్లోన్స్ అయితే 30 to 60 degrees నార్త్ అండ్ సౌత్ లాటిట్యూడ్స్ మధ్య ఏర్పడతాయి. ఇక్కడైతే మనకి జనరల్గా ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ 30 to ఇక్కడ చూడండి 0 to 30 degrees నార్త్ అండ్ సౌత్ లాటిట్యూడ్స్లో ఏర్పడుతుంది ట్రాపికల్ ఓషియన్స్ మధ్య. క్లియర్? 30 degrees, దిస్ నథింగ్ బట్ 30 degrees నార్త్, దిస్ నథింగ్ బట్ 30 degrees సౌత్. ట్రాపికల్ ఓషియన్స్లో ఏర్పడుతూ వస్తాయి. 30 degrees north and south latitudes. Obviously A is the redaction for this question. Okay, next one friends. Which of these are flood prevention and mitigation strategy? ఇక్కడ చూడండి, కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లడ్ ప్రొటెక్షన్ ఎంబాంక్మెంట్స్, కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లడ్ ప్రొటెక్షన్ ఎంబాంక్మెంట్స్, ఇక్కడ ఆనకట్టలు నిర్మించుకోవాలి వరదని నియంత్రించడానికి. డీపాపులేటింగ్ ద ఫ్లడ్ ప్లెయిన్స్, ఇక్కడ తరచూ ముంపునకి గురవుతున్న మైదాన ప్రాంతాలని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పాపులేషన్ అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజల్ని సేఫర్ ప్లేసెస్లోకి ముందుగానే తరలించుకోవడం కావచ్చు. ఓకే, అఫారెస్టేషన్ ఆల్సో వీ కెన్ కంట్రోల్ దిస్ ఫ్లడింగ్ సిచ్యువేషన్. అండ్ డీకంజెస్టింగ్ రివర్ ఛానల్స్, ఇక్కడ రివర్ ఛానల్స్ యొక్క కంజెషన్ కాకుండా డీకంజెస్టింగ్ ఆబ్వియస్ ఫ్రెండ్స్ రివర్ ఛానల్స్. క్లియర్? ఆల్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అండి. 1 2 3 4 స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. Obviously D is the redaction for this question. Next one. Agency which is used for forecasting cyclone is. Agency which is used for forecasting cyclone. IMD friends. భారత వాతావరణ శాఖ, ఇండియన్ మెటలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్, IMD. So A is the redaction for this question. Next one. The hurtling down of snowfall along the slope of a mountain due to an earthquake is called. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక పెను భూకంపం వచ్చింది అనుకోండి, ఇక్కడున్న మంచు చర్యలు అనేవి కిందికి విరిగి పడిపోవడం. ద హర్ట్లింగ్ డౌన్ ఆఫ్ స్నోఫాల్ అలాంగ్ ది స్లోప్ ఆఫ్ మౌంటైన్, క్లియర్, డ్యూ టు ఎన్ ఎర్త్క్వేక్ ఈజ్ కాల్డ్ అవలాంచ్ అని చెప్పేసి అంటారు. హిమపాతం అని చెప్పేసి అంటాం, అవలాంచి అంటారు. Obviously B is the redaction for this question. Most tsunamis occur in and around this Pacific Ocean. Pacific మహాసముద్రం, దీన్ని Pacific ring of fire అంటారు. In and around this Pacific Ocean.
ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ క్రియేటెడ్. జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ చట్టం ఈ క్రింది వాటిలో వేటిని ఏర్పాటు చేసింది? నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ ఎన్డీఎంఏ, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఎన్ఐడిఎం కూడా. డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ 2005 ప్రకారము ఓకే, నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ ఎన్డీఎంఏ ఇట్ ఈస్ హెడెడ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్. నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఎన్ఐడిఎం కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇట్ వుడ్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ రీసెర్చ్, ట్రైనింగ్ యాక్టివిటీస్, ఓకే, కెపాసిటీ బిల్డింగ్. నేషనల్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్ అథారిటీ ఎన్డీఆర్ఎఫ్ ఆల్సో. ఇవన్నీ కూడా డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ 2005 ప్రకారం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌవ్ ఇస్ ద రిడక్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. డి ఇస్ ద రిడక్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ వన్. Managing disaster risk in emerging economies is a report of World Bank, Asian Development Bank, Ministry of Home Affairs, Government of India, National Institute of Disaster Management, India. Managing disaster risk in emerging economies is a report of, obviously redaction for this question, World Bank, Prapancha Bank. Which of the following are the objectives of developing GIS, Geographic Information System? GIS, pre-disaster planning and preparedness, prediction and early warning, damage assessment and relief management. Yes friends, geographic information system ఉపయోగించి pre-disaster planning, preparedness, prediction, early warning, damage assessment and relief management also. All the statements are correct. And right option for this question D. Paris Agreement deals with to avoid flood, to avoid cyclone, to avoid dangerous climate change. Obviously, to avoid dangerous climate change. Paris Agreement 2015 with objectivity. Clear? It's a legally binding international treaty on climate change to limit the global warming well below 2 degrees centigrade, preferably to 1.5 degrees centigrade. గ్లోబల్ టెంపరేచర్స్ని ఇక్కడ ఈవెన్ 2 degrees centigrade కంటే ఇంకా తక్కువగానే తీసుకురావాలి. ప్రిఫరబ్లీ టు 1.5 degrees centigrade. క్లియర్? సో గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల ఆబ్వియస్ ఫ్రెండ్స్ మనకి గ్లేషియర్స్ మెల్ట్ కావడం కావచ్చు, హిమానీ నదాలు కరిగిపోవడం కావచ్చు, సీ లెవెల్స్ రైజ్ అయిపోవడం, ఐలాండ్ నేషన్స్ ముంపునికి గురవడం, ఇవన్నీ కూడా సంభవిస్తూ వస్తాయి. క్లియర్ ఫ్రెండ్స్, ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో ఫ్రెండ్స్, మరి బిఫోర్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ ద లెక్చర్, APPSC గ్రూప్ 1 and 2 ఈ 2 రకాల పోటీ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి అభ్యర్థులందరికీ జనరల్ స్టడీస్ ఇంగ్లీష్ మీడియం PDF మెటీరియల్ అతి రీజనబుల్ ప్రైస్కి మీకు అందించడం జరుగుతుంది. అందరూ అఫోర్డబుల్ చేసే విధంగానే. సో ఇండియన్ ఎకానమీ, ఇండియన్ పాలిటీ, ఇండియన్ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ జియోగ్రఫీ, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్, ఆంధ్రప్రదేశ్ బైఫర్కేషన్ యాక్ట్, ఈ అంశాలకు సంబంధించి మీకు మెటీరియల్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది కేవలం 419 రూపీస్కి మాత్రమే. సో దిగువ ఇవ్వబడిన నెంబర్, ఈ ప్రోడక్ట్ని ఏ విధంగా పర్చేజ్ చేసుకోవాలంటే, సో దిగువ ఇవ్వబడిన నెంబర్ 9160748656 ఈ నెంబర్కి 419 రూపీస్ ఫోన్పే ఆర్ గూగుల్ పే చేసిన తర్వాత ఆ స్క్రీన్ షాట్ని తిరిగి ఇదే నెంబర్కి మీరు పంపిస్తే వితిన్ హాఫ్ అన్ అవర్లో మీకు మెటీరియల్ సెండ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో దిస్ వాట్ ఫ్రెండ్స్ టుడే సెషన్. ఫ్రెండ్స్, రెగ్యులర్లీ కెన్ క్యాచ్ మీ 9 PM. ఫ్రెండ్స్, మా డిస్కషన్ కానీ నచ్చినట్లయితే ఒక చిన్న లైక్ ఇవ్వండి అండ్ షేర్ ది సెషన్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఈ ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చినటువంటి అభ్యర్థులందరూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ RCA రావుస్ కాంపిటేటివ్ అకాడమీ. ఎవ్రీ వీడియో యొక్క డిస్క్రిప్షన్లో మీకు టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ కూడా ఉంటుంది. క్లిక్ ఆన్ దిస్ లింక్ అండ్ జాయిన్ ఫర్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్. మీకు కరెంట్ అఫైర్స్ అప్డేట్స్ కావచ్చు, ఈ PDFs అన్ని కూడా మీకు ఇందులో షేర్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుందండి. ఓకే,
ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ జాబ్ అప్డేట్స్, కరెంట్ అఫైర్స్ అప్డేట్స్ ఇవన్నీ కూడా మీకు సో టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో సెండ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ప్లీజ్ జాయిన్ ఇన్ దిస్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్. ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.